Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον Θάνο. Ο καθηγητής Yannakopoulos είναι καθηγητής στο τμήμα στατιστικής. Είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου σε Stochastic Methods and Applications. Είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης και του Resees και όλης της ομάδας γενικότερα στο AE4RIA. Είναι ο αγαπημένος συνεργάτης της διευθύντριας στο AE4RIA. Ο Θάνος είναι βασικά στατιστικός μαθηματικός. Βέβαια, η γυναίκα του το αποκάλυψε ότι αν κάνεις Google το όνομά του, βγαίνει social mathematician. Ο ίδιος καταρχήν έτσι είπε, μα εγώ social mathematician, όμως θα δείτε ότι αυτά που κάνει, τα οποία είναι έντονα μαθηματικοποιημένα. Και αυτό έχει την ουσία του, γιατί η έντονη μαθηματικοποίηση είναι κάτι που χρειάζεται και στις κοινωνικές επιστήμες, ή τουλάχιστον όπως είναι τώρα οι κοινωνικές επιστήμες, η μαθηματικοποίηση χρειάζεται. Όχι μόνο για την ποσοτικοποίηση, αλλά και για τη μοντελοποίηση. Είναι τόσο σύνθετα τα συστήματα τα οποία μας αφορούν και μέσω των οποίων ψάχνουμε την αλήθεια, που αν δεν τα μοντελοποιήσεις με ένα μαθηματικό τρόπο, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα, να βγάλεις μεθοδολογίες και συμπεράσματα και transition pathways. Άρα, πέραν από ένας πολύ καλός συνεργάτης, πέρα από ένας στυλοβάτης οποιασδήποτε προσπάθειας extensive μαθηματικοποίησης των δικών μας προσπαθειών, είναι και ένας άνθρωπος που έφερε πολλούς συνεργάτες στην ομάδα, από τους καλύτερους συνεργάτες που έχουμε στην ομάδα, και επίσης ένας άνθρωπος που έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό επιστημονικό φουλ. Πάνω μου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Koundouri, την διευθύντρια του εργαστηρίου, ξέρετε και αγαπητοί συνάδελφοι, με την τιμή της πρόσκλησης. Πραγματικά με τιμάει να είμαι εδώ. Όπως επίσης με τιμάει και με χαροποιεί ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση και με το AE4RIA και με το εργαστήριο, επειδή όταν ξεπεράσει το αρχικό σοφ, τέλος πάντων, άρχισε να μου αρέσει ο ρόλος του έτσι. Θεωρώ ότι τα θέματα που ασχολείται το εργαστήριο και που τόσο εξαιρετικά αντιπροσωπεύει αυτές τις περιοχές, δηλαδή τόσο εξαιρετικά αντιπροσωπεύει η κυρία Koundouri και οι συνεργάτες της σε διεθνές επίπεδο, είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό test bed για την αλληλεπίδραση μαθηματικών και social science. Θάνο, έχουμε ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ναι. So I will continue in English. I will present a sort of methodological approach to group decision making using a concept which is very important, at least in mathematics or in the statistics of objects that are not elements of vector spaces, nonlinear objects. So that's called the Fréchet barycenter. And I will try, while providing this framework, to give the basis for an agent-based system, a two-stage algorithm that can allow us to test the effects of heterogeneity, the effects of different concepts towards reality or different concepts towards our positions in the process of agreeing on a common project. I will try to provide an example which comes from environmental economics, but as the discussion will show, there are far more
possible applications out there, and I really hope that by giving this lecture, we can sort of discuss and find possible extensions of that. Now, this is so this is joint work with Professor Koundouri, George Papagiannis. George Papagiannis is a colleague from the University of Piraeus now. And Elektra Petrakou is the person that actually told me that I'm in the mathematics of social sciences, and I'm very happy for that because she has shown me a path that is extremely interesting and rewarding. And not only, I mean, she's my partner, so it's part of published work. It's a joint paper of the four of us that was published in Environmental and Resource Economics in 2024. Now, the basic contents of the lecture are as follows. I will first try and provide some sort of hand-waving argument that we can consider opinion space as a metric space, and then introduce the barycenter as some sort of way of getting to consensus. So this is the second part of the talk. I'm going to present two rigorous, let me say, results. I would say formal, but formal is not very good in mathematical sense, rigorous in mathematical sense. Results that managed to connect the concept of the Fréchet barycenter with the consensus point. Then I'm going to present an algorithm, a two-stage group decision-making process that can form the basis of an agent-based decision-making system. And then we'll provide two applications, a simple numerical experiment, and then an application in environmental economics related to the determination of a common social discount rate. And then I'm going to conclude. So, what are the aims and scopes of this lecture? Given agents with diverging opinions, the question is how we can design a good decision-making process that is capable of reaching to a common decision, such that A, all agents are as happy as possible with the choice made, and B, consensus is reached in a reasonably short time. Now, from the statement of the problem, I'm sure you can recognize many possible applications that I cannot think at this moment. But when we were discussing that with Professor Koundouri and my other colleagues, the idea was to try and model international negotiations concerning climate, and that was sort of the motivation behind it. But of course, you can think of divergent opinions in a much more broad scope. So you can think of divergent opinions as different models concerning a particular measurement or a particular quantity. And you can use the same approach to reconcile those various models into a single model that does the best possible job for the quantity at hand. So what we propose is an agent-based modeling scheme relying on the concept of the Fréchet barycenter that's going to be introduced very shortly, an evolutionary type consensus learning approach. And we think that this would be a useful tool to simulate decision-making processes and assess the effects of various parameters on the qualitative aspects of the final decision, as well as the time required for the consensus to be reached, something that is at many times very important in the sense that we don't have the luxury to wait until we agree. I mean, we cannot disagree forever, quote another paper, but we have to reach a decision which is more or less settled. So to set the ideas, I'm going to recall the concept of a metric space and the concept of the barycenter. Now, the setting is as follows. We consider a group of n agents striving to obtain a common decision about some contingency, Z. So these can be thought, for instance, as a random variable that has got to be predicted by the group of these n agents.
but each one has a different opinion Zi concerning Z. And each opinion is conceptualized as a point in an appropriate metric space that we call the opinion space. And the concept of metric space essentially comes from Fréchet himself. Fréchet, we'll see him later, was a very important mathematician. A metric space is a set together with some notion of difference between its elements. Okay. Now, we usually call it distance, and it's essentially a mapping from the set Cartesian product with itself. So, I mean, it takes a pair of elements of the set and maps it to a real number, a positive real number. And the larger this number is, the more different, the greater the difference between these two elements. So this is the basic idea of a distance. And in order to be able to be called the distance, you need three axioms. And these three axioms are the, okay. So these axioms are following. The first one essentially says that any pair of elements of the set are different. So they're in principle different. So their distance, in inverted commas, is greater or equal to 0. And the only case that the distance between two elements is 0 is if they're exactly the same. Okay. The second one says that if you measure the distance from Zi to Zj, then it's exactly the same distance from Zj to Zi, so it's a symmetry type of a symmetry relation. And then the third one is extremely important. But the basics that one says. The Molibaki. I'll do it. So it essentially, it's called the triangular inequality, and it says the following. Suppose that you want to go from I to J. Now, there are two ways of going from I to J. You can either go directly, in which case you will report a distance d Zi Zj, or you can go via another element of the set, in which case you will report the distance dijk, dk, dzk, zj. Now, I've never said that these are straight lines because the opinion spaces that we're going to consider is not necessary that they support straight lines. And we have very important examples that will be stated shortly for which this is the case. But what I'm saying is that distance, if you go straight from I to J, it's going to be less or equal than if you go from I to K and then from K to J. So it's called the triangular inequality, and it's extremely important. Now, the basic assumption here is that the larger d of Zi Zj is, the harder it is for agents I and J to agree concerning Z. And it's important here to state that the nature of the opinion space and the choice of metric, the choice of distance, the similarity function, is very general and depends on the application in mind. Now, let me give a couple of examples. So the first example is related to what we call the Hamming distance. You can consider that agents may agree or disagree on a variety of issues. So essentially, you have agreement when you have 1 at the particular slot of the issue I, and you have disagreement if you put 0. So your set of opinions are essentially sequences of zeros and ones, and then you count, using the Hamming distance, the number of agreements or disagreements. Okay, so this can be proved that it is a metric space with this distance, and of course it's a very nice example. You have an agenda of different possible items. You either agree on the majority of them or you don't agree. If you agree on the majority, then you go for a common decision. If not, then you don't. Okay. Now, something that is very common to all of us, we live in a Euclidean space, so Euclidean like distances.
agents may agree and disagree on S different quantities, and it's not now only the case of agreeing or disagreeing, it's the case of stating the particular quantity at which you are happy with or not. Okay, so in this case, X is the set of S tuples of real numbers, and T can be the Euclidean distance, a weighted Euclidean distance, or some general LP distance. Okay. Now, in the second example, it would make sense to make these lines straight lines because this is a vector space, and the concept of a straight line makes sense. And a very important example that has been used a lot, not only by our group but also by other groups, more important than ours, is the Wasserstein distance. So in the case where you have uncertainty, then essentially you have to agree about a random variable, and the random variable goes with the probability distribution. So your opinion space is the space of probability distributions, or more generally, the space of probability measures. And it's well known that this space is not a vector space, but it can be turned into a metric space using this choice for metric. Now, it looks complicated, but the idea is very simple behind it. Suppose that you have the same random variable, L, and then you have two different models concerning this random variable. So two different probability distributions concerning that. Now, by changing the probability distribution, essentially you have two different random variables, because random variable is not only the values that it takes, it's also the propensity by which it takes these values. So if you try to predict this same random variable with model I, and then you try to predict the same random variable with model J. Now, the predictor, the best predictor you can have is the expectation or the conditional expectation. So you take the difference of these two predictors, you take the expectation of Li minus Lj absolute value to some power of p, you might consider p to be 2, no harm in that. And then that gives you an idea of the error of misspecification you would have by trying to describe a particular random quantity with a different model. Okay. And now you take the minimum of this misspecification error using all the possible models that are compatible with a particular random variable Li and Lj. But of course, those of you that had some probability training will recognize that in order to be able to specify this error, you also need the joint distribution between Li and Lj. So what you do is you take the space of all possible joint distributions between Li and Lj, you set the marginals to Mi and J, and then you try to minimize over the set of all those possible joint distributions. Now, this is a very important class of distances. It is connected to a very important problem in mathematics, a problem that was first initiated by Gaspar Mons. Mons was a very important mathematician in the 18th century. He was a military mathematician. Yes. Okay. And he was one of the scientists that followed Napoleon in Egypt. He was also the founder of the École Polytechnique and so on. And this related to a problem he has given back in 1780 something. So you have two piles of sand. So you have a pile of sand, and you want to build the city. Okay. So you want to transport this pile of sand into a different distribution, which is the buildings of the city and so on. But you want to do it with the minimum possible effort. Okay, so it's a classic problem in the calculus of variation. It has provided two Fields metals, which is the equivalent to Nobel Prize in mathematics, and it's very much related to that. Okay, so this example tells me that within the particular framework that I'm going to provide, we can
consider also model uncertainty in the sense that model uncertainty is related to a particular type of metric of opinion space, which is this Wasserstein space. Okay, now what is the Fréchet barycenter? We have all the elements that we want. So we have this D. D is the distance between 2 points in opinion space, Zi and Z. Then I take a square for technical reasons that are not very important here. And then I take the sum of wave distances squared. Now, this gives me a function that I'm going to call the Fréchet function. I'm going to show it in a while. And then I try to minimize it over all the possible elements in the opinion space. So essentially what I'm doing here is I'm considering the opinion space as a collection of points. Okay. And then I pick an arbitrary point Z. I find its weighted distance from all the possible points in the opinion space. And then I try to find this, I'm moving this point, and I'm trying to find the position of this point at which the weighted average distance is the minimum. Okay. This is called the barycenter. Okay. Now, I'm going to claim that this can be identified as the point in the opinion space that is most likely to be accepted by all agents in the group. In fact, a potential consensus point, and that will be the basis of the proposed algorithm. Now, this is Maurice Fréchet. Maurice Fréchet was a colossal figure in European mathematics, and not only. He was responsible for the concept of metric space. I think, in fact, he was the one that named it metric space, isn't it? Okay. He was responsible for a lot of important contribution analysis and so on. And it's interesting that he was French, but he was made a stamp in the Netherlands. That's something to point out. So this is the function that we gave before, the Fréchet function. It's the Fréchet function of the set. Wi are weights, so it gives some sort of importance for the different points in opinion space. So you can imagine that if all the W's are equal to 0 but 1, then there's only one of these points that matters. If all the Wi's are equal, 1 over n, then all these points are equally important, and so on. And if I find the minimum of this function, which is attained at the barycenter, this is called the Fréchet variance of the set of opinions Z1, Zn. Why do I call it the Fréchet variance? Because it's a generalization of the concept of variance for elements of metric space, i.e. spaces that do not carry a linear structure. If you have done, let's say, a second course in probability or statistics, you would have done the following calculation. Που έχει ένα τέτοιο τώρα. Έχουμε κανένα ρομάντιλο. Sorry. Okay, so it's not a calculation, but you can repeat any line. You know that when you have a sample, x1, x2, xn, and you want to find the characteristic measurement for the sample, then you take the sample mean, which is 1 over n, the sum of x1, xn. Okay. And you say that this is a characteristic number, characteristic figure for the sample. Now, it's easy to see that this x bar is the argument of the minimum of this function here, 1 over n, sum x minus xi squared. Okay, so it's the same as what we have here, but with wi equal to 1 over n, and the distance that we take is the standard Euclidean distance, which is that. Now, if you
feel more adventurous with algebra, you will see that if you calculate 1 over n, the sum squared, that essentially will give you the variance of the sample. So that's the sample variance of the sample. So essentially, Fréchet was initiated by this observation, but he was in trouble with this calculation because the elements of the set that he was working with, so his sample was not on a linear space, was not residing on a linear space. So this quantity here did not make sense as an element of the original space. So he could define some sort of mean, but this mean would not have the properties of all the elements that he was considering. And his next idea was to replace that with the metric squared, and that's the reservoir comparison. Okay, now it's a very general concept, so let me give some examples. If you're in Euclidean space, that's the standard concept of the barycenter that we learn in Euclidean geometry in high school. Okay. Now, if you consider a nonlinear space, and a type of nonlinear space that would be quite important for us is probability, space of probability measures. So these are two probability distributions, and you want to find the average in this sense. Of course, it doesn't make sense to start adding probability distributions. It's a convex set, but not a linear set. And you can define the barycenter using this concept and the concept of the Wasserstein distance, and you get the barycenters. So you see the difference on the barycenter as you change the concept of distance. So this is the red line is the standard way of averaging in Euclidean, let's say, space, and the other the green line is averaging, getting the barycenter in the Wasserstein space. You notice the difference. The red line has got different qualitative features than the green line. So both your probability distributions on the top graph are single mode distributions. If you try to take the barycenter, the mean, using Euclidean distance, you end up with a two-mode probability distribution, which is something that is qualitatively different. Okay. On the other hand, if you take the right notion of the mean, you get back to a mean distribution which is single, has got a single mode. So you are okay with your qualitative features for your average model. And the last one is a related concept, the Riemannian barycenter. So suppose that your opinions or your points are on the surface of a sphere. So this is exactly the case that I was referring to. Then you can also define the concept of the barycenter, and this is a very natural way of doing that. Okay, so these are three possible examples of how the barycenter can change in different spaces. Okay, so now we're ready for determination of the consensus. Let's assume that we have a set of representative opinions of certain groups that can be characteristic groups in a larger group of agents. And the question is, which is the opinion in my opinion space that is most likely to be accepted by all of the K groups? Okay, it's very natural to assume that the opinion that is most likely to accept it is the one that is most likely for agreement to be achieved. And our insight is that the agreement point can be characterized by the Fréchet barycenter of the set of opinions for an appropriate choice of weights in the unit simplex. So let me give a geometrical representation of the problem. Each group K has a tendency to divert from its initial point, which is an anchor point. Okay, so you start with an opinion, but your opinion is not cast in stone, so you might be able to be persuaded to change because of any reason. Okay, so an opinion
will be acceptable by group K as long as the divergence of this opinion from the original anchor point, which is x bar K, is less or equal by some epsilon K, and this epsilon K is a parameter in the model that tells you how great is your propensity, how easy for you is it to move from your original opinion to something else. Now, we denote by VK this set in space. So these are all the opinions that divert from x bar K, the anchor point, by at most epsilon K, which is your leeway to agreement. And we can characterize the set of acceptable opinions by all groups in G as the intersection of this voice in opinion space. And this is equivalent to finding a solution to a set of inequalities. So do the same thing for every group, and you want to find points in the common intersection. Or an equivalent way of stating that is to find the minimum S. S is a real positive number. Now, even though X is not here, this S implicitly depends on X, and you have constraints, and the constraints are that you want to find this point X such that the distance of X from Xi is less or equal than S, and then S is smaller than the minimum of this set of epsilon kappa that provide you the maximum deviation from the original point in anchor space. You know what I'm thinking? Would it ever be possible to translate this into a language model? I think yes. That would be interesting. Μήπως να προσπαθήσουμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. And get critical language structures that are involved in negotiations, for example, the climate negotiation. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα κάνει τρομερό τέτοιο. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι κι αλλιώς όταν αυτό προσπαθήσουμε να το δημοσιεύσουμε, everybody was interested. Θυμάσαι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πω και κάτι άλλο που θέλω να πεις ωραίο. Θα μπορούσε να δουλέψει και παράλληλα, αλλά θα μπορούσε και για αυτό που λες. Θα μπορούσε κανείς από πειράματα να προσπαθήσει να βρει για συγκεκριμένες ομάδες του έψιλον κάπα. Which we can do even now, because we have now the so-called. Ίσως έπρεπε να φοράω μάσκα, παιδιά, γιατί έχω λίγο γρήπη. Θα πάω να φέρω τη μάσκα μου. Απλά να πω ότι we now run living labs which we can actually use for estimating this in case, and then we can use this estimate to simulate again a model like it with the discount. Exactly. Plus that you can also try and find strategies if you want to run a public awareness campaign or something like that. User clients and look for strategies. So that would allow you to achieve consensus in an opinion that you're really interested, on a point that you're really interested in. With the Goris, you see, this is something that I know that it looks very mathematical to you, but this is something you have worked on. Maybe now you cannot recognize, but maybe you... Still in the mom. Can you quantify the probabilities of language? Yes. Αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε αύριο. Πάω να φέρω τη μάσκα μου συνεχίσει. Αλλά και το language model θα ήταν τρελό, έτσι. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει σίγουρα. Οπότε να το συζητήσουμε πραγματικά. So that's the geometrical idea. Of course, it's just a sketch because it's not easy to draw balls in metric spaces. Some of them can even be three-dimensional, but that's the idea. So here there's no concession point because there's no intersection between these balls is empty. Here there is a unique concession point, and here there's an infinite concession point. So you need some extra mechanism to know which one will be finally adopted. Okay. Now, the
basic mathematical content of this paper I'm presenting are essentially these two propositions. So these are two different ways of arguing that the barycenter for a particular choice of weights is the right consensus point. So I'll start with the first one. The first one is more or less probabilistic argument. If you assume independent agents with anchor positions Zi, and if you assume that the probability of agent I of accepting the proposal Z is a function of distance of Z from the anchor, now this is a function of distance, and this Ci is going to be decreasing and sufficiently smooth. Decreasing makes sense. The further away the proposed opinion is from your anchor point, the more uneasy you would feel. So the the lower is the probability that you accept. Okay. Then a position Z star in opinion space that maximizes the probability of acceptance satisfies this problem, which is, as you see, is a problem of finding an appropriate barycenter. And what's important is that it solves this problem for a particular choice of weights Wi that can be obtained from the characteristics of this function psi I. Okay. Now, it also has a very close connection with the NAS bargaining problem, but it's a bargaining problem in opinion space. Now, the proof of that is a bit technical. I mean, the ideas are simple, but it's a bit technical because you need essentially to differentiate in a metric space, so that makes life a bit complicated. So I won't go into the proof of that, but I will also provide a second proposition that points to the same direction. So the solution Z star to problem one was geometrical problem, satisfies again the barycenter, and now I have a different characterization of the weights Wi, which I think is also important. The weights Wi are being related to Lagrange multipliers and solve a dual problem, which is related to maximizing the Fréchet variance. And maximizing the Fréchet variance makes sense if you have a set that is in the same, let's say, all in the same direction, then the variance is going to be minimal. Now, you try to find the W's in such a way that the Fréchet variance is maximized. So that means that in opinion space, you get to the most pluralistic possible point. And that makes sense because it's likely to make most of the people happy. And if most of the people are happy, they're likely to... And if most of the people are happy, A, they will try to get into the agreement, and B, if the agreement is not mandatory, they will keep it, and then the agreement will be successful. Okay. Now, I'm going to give a very brief proof of this proposition because it's not very technical. So it's standard duality argument. We define the Lagrange function. The function, as you may recognize, has all the constraints inside. And you know that if you maximize your Lagrange function over Lagrange multipliers, which are these mu's there, you get S if all the constraints are satisfied, and plus infinity otherwise. Of course, if you try to minimize a function which is plus infinity, you never get a solution. So this is essentially hardwiring constraints into your problem. Now, mu's are the Lagrange multipliers. Now, you note that using L, you write your problem as a minimax, so that brings us back into this NAS interpretation if you are happy. Then using the minimax theorem, we can change the order of the maximum and minimum. So this first minimize over X and then maximize over mu. And then the linear problem is what we call the dual problem. And it's a problem depending on the Lagrange multipliers, which are essentially the weights, the unknown weights in the barycenter. Okay. Now, if you do a couple of steps more,
You can calculate the dual function by appropriate rearranging. So you can rearrange like that. And here comes your familiar Fréchet function. And you can see that the only interesting non-degenerate case corresponds to the case where all the epsilons are equal to themselves. Mu 0, 0 is equal to 0. S is epsilon squared minimum. That will keep you all the Lagrange multipliers positive. And that leads you to one function. And maximizing the function, so it's finding a position which is the most pluralistic position possible. Okay, so that's a brief argument. So that leads us to the final part, a dynamic group decision-making process. We assume that interacting agents under time pressure have to agree on a common issue for which there is no initial agreement. Agents are willing to update their anchor positions, either by learning or either by being persuaded or whatever, according to the proposals of the moderator, to make suggestions that are most likely to be accepted by the agents. Εδώ πέρα με το time consistency, τι κάναμε? Εδώ είχαμε βάλει ουσιαστικά exponential time references, οι οποίες θεωρούνται κάπως consistent. Και το είχαμε κάνει αυτό για να μην ανοίξουμε. Ναι, αυτό το πράγμα, γιατί είναι το πρόγραμμα που έρχεται στο reviewer. Εδώ πάλι, μια και μιλάμε για follow-ups, θα μπορούσε κανείς να βάλει και τα time references μέσα στο updating. Ναι, και θα μπορούσε να... Εμείς βάλαμε τα hyperbolic, δηλαδή λες, αλλά θα μπορούσε να ήταν και άλλα structure. Ναι, εμείς βάλαμε ούτε καν hyperbolic, βάλαμε exponential και θεωρήσαμε ότι αυτά δεν αλλάζουν. Αλλά πολύ άνετα μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό και να βάλουμε και είτε hyperbolic είτε άλλου τύπου. Δηλαδή, το framework το σηκώνει αυτό. Το κάλλιστα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ξέρεις που είχαμε κάνει με τον Νικήτα κάτι παλιά paper που ήταν estimation των discount preferences, θα μπορούσαμε εκεί να τα φέρουμε, να τα δοκιμάσουμε εδώ. Πολύ σωστό. Ναι. Αφού κάναμε τη δουλειά για το estimation αυτό, που εκεί πέρα είχε διάφορα structures. Ναι. Δηλαδή το πιο obvious ήταν το hyperbolic, αλλά βγαίνανε και άλλα. Ναι. Και θα μπορούσε να είναι και dynamic το... Τελείως, ναι. Όλο αυτό είναι dynamic. Και αυτό θα παραπονούμε. Τελείως stochastic. Ναι. Και τελείως. Και να γίνεται updated με ένα moderator. Βέβαια. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι από εδώ βγαίνουν πολλά ενδιαφέροντα. Πάρα πολλά, ναι. Γιατί το αφήσαμε. Μπλέξαμε. Okay, so there has to be an update of proposals type of mechanism, and from what we've seen so far, this would have to be made so that the maximum number of agents is likely to agree, and that points to a local Fréchet. Δεν μπλέξαμε, ρε. Βγάλαμε το άλλο στο τρομερό περιοδικό. Θα με τρελάνεις. Μπλέξαμε, δεν είναι και αυτό. Ναι, μπλέξαμε το άλλο. Εντάξει, με καλά πράγματα μπλέξαμε. Ακριβώς, δεν ταλαιπωρηθήκαμε όμως. Ναι, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. So, the idea is that we design this scheme so that after a number of rounds, consensus may be feasible. Okay. Or it may not. Okay, so obviously this is the case. So we propose a two-stage, that's the final part, a two-stage group decision-making process. Now, stage one is not mandatory in the sense that you might have large groups of agents that are very heterogeneous. Now, if a group of agents is very heterogeneous, everybody has got his or her own opinion, and you will never make any progress by just trying to agree with your opinions. So one thing you can do is you can break them into, find the threshold, exactly. Yeah. So you can break them into more homogeneous groups, and you can do that using the clustering algorithm on the metric space. Whether you do that or not, you end up with K groups that interact
possibly with a dependency structure. So we no longer consider them as independent agents. We are in an international agreement situation, there are groups of countries, so delegates that one has got important effects on the decision of the other. So we model that using a time-varying dependency weighted graph. And groups allocate their opinion, taking into account their direct local neighborhood set, their time preferences concerning the time horizon within which each agent would like to reach consensus. So we allow homogeneity on the time preferences. For instance, if you consider climate agreement, there are small countries that can be more vulnerable to the side effects of climate change. So these would like to agree faster. And then the positions are updated. And the way this is done, you take a local Fréchet barycenter of the opinions in its neighborhood NI, an appropriate source of weight for each point NI. The source of weights models the interaction between the agents in NI and the effect that we have on I. You check for consensus, and if consensus has been reached, then stop, or else you return, the moderator returns with another possible position for update, and then you go on like that. Now, what is important is that this structure is dynamic. So it might be that you started in a particular group of agents, but by looking at your neighborhood, you see that your neighbors have diverted too much from your anchor position. So you look for other neighborhoods and you make new alliances and so on. So that's already built in. Okay, so that's the formal algorithm. That's the update of this. And I'm going to finish with, first of all, a numerical illustration that tries to figure out the effect of the inhomogeneity of preferences and the effect of the time factors, the effect of the what are you looking for? What? The effect of the discount rate of the okay. The effect of the discount rate. So we see that these parameters play an important role. Okay, but I think what is more interesting is, so that's the graph in this, but as time is flying, what's more interesting is a particular application we did on social discounting. So we were based on Collier's model, according to which the social discount rate is given to this. Is very familiar to you. We have the utility discount rate, delta, and then there's a correction discount rate that depends on the future consumption that we don't know, it's uncertain, the marginal utility of future consumption. Now, suppose this is a random variable. Try to find a model for C of D. So we can find a single factor autoregressive model for C of D. And using current utilities, Collier obtained a term structure for discount rates. That was a factor model that was calibrated on real data, and it had some estimated parameters that were subject to statistical errors, which allow for other values of these parameters compatible with the available data, so that gets us into model uncertainty. That may lead to different models for C of T and subsequently different models for the term structure and the discount rate. So what we did was a synthetic example. So we considered a group of agents that have as anchor points versions of the same model, this one, resulting to different term structures for the discount factor, and as a result, different valuations for the same contingency, X. The group consists of three different subgroups, G1, G2, and G3, each subgroup introducing different homogeneity levels concerning the agent's preferences.
And we performed different simulation scenarios for the parameters of the model that were considered as random variable, considering different heterogeneity levels between the three groups. Now, these are the results, and I'm almost finishing. You see the distance from the barycentric opinion. So these are the iterations of the model. You see that in the end, we get to an agreement, and we get to an agreement quite fast. And that's the probability of acceptance. That's the way we look at it. And the probability of acceptance shows that after a number of iterations that are not too many, you get to a rather high probability of acceptance of a common in all of them. And these are certain intermediate results, and we achieved consensus curves per scenario. And it's important here, I mean, you can look at the paper, but it's important here to say that the metric space setting here consists of two metric spaces. So it's the cross product of two metric spaces. First of all, it's the space of interest rate curves, because you want to evaluate something that's going to come in the future, and you have to agree on your discount factors. And this is not a linear space. It lives in a space of curves with a particular shape, either concave or convex or whatever. And then you also have to provide a model for a contingency, a random variable. So the other metric space you need is the metric space of probability measure, and we use the Wasserstein distance for this one. Okay. And it seems from these experiments that the proposed algorithm works, and we get into agreement quite fast. And the agreement point, the consensus point, is also reasonable from the point of view. So to conclude, using probabilistic and geometric arguments, we have highlighted the use of the concept of the Fréchet mean in consensus decision making. We have proposed a two-stage procedure for consensus decision making based on the above idea, consisting of A, an initial opinion homogenization scheme, that was the clustering scheme, and B, a subsequent opinion reallocation evolutionary scheme, aiming towards the reach of consensus within a particular time horizon. An application for the elimination of the discount rate has been presented here, and that highlights the dependence of the process of factors such as agents, heterogeneity of opinions, difference in time discount factors, propensity to deviate, and so on. And of course, other applications are possible and underway, for example, modeling social experiments, policy making, and so on. So with that, I want to thank you, and I'm open to questions. Ερωτήσεις. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Για πες, Μου άρεσε, δεν μου ασχολούμαι. Εγώ νομίζω πρέπει να το ξαναπιάσουμε για να κάνουμε αυτά τα applications που λέγαμε. Όσον αφορά το system thinking, αυτό που φέρνουμε τους stakeholders μπροστά για να μας δώσουν estimations σε αυτόν τον e-case που έχουμε, μπορούμε να το κάνουμε άμεσα, και σε αυτό μπορώ να μιλήσω με την Apple που έχει αυτά τα living labs. Και μετά ίσως είχε νόημα να, ξέρεις, αυτά τα living labs ως συνήθως είναι σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που θα μπορούσες να δεις τι clustering μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις να κάνεις accelerate το process για το transition. Και εκεί να δημιουργήσεις ένα taxonomy αυτού του EK που να σε βοηθάει να κάνεις consensus. Ναι, αυτό το κομμάτι του clustering επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα έχει βγει, κάναμε κάποιο meeting για το Water Futures πάνω στο Αθηνά. Ναι. Εκεί το συζητάραμε. Ναι. Εκεί πραγματικά ναι, θα έχεις μία χαρτογράφηση ποιες είναι οι ομάδες, δηλαδή αν θες να μιλήσεις με stakeholders και λοιπά, ποιοι είναι οι stakeholders τελικά που γραμματοποιείς των stakeholders και πώς θα τους διαχειριστείς για να μπορέσεις να κάνεις μια συζήτηση μαζί τους. Το άλλο που θα μπορούσε είναι και στο pricing. Δηλαδή όταν θα κάνεις pricing κάποιο δημόσιο αγαθό. Ναι, θα κάνεις το clarification between the different stakeholders. So you have to cluster the stakeholders. Ακριβώς. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιο τέτοιο, δηλαδή να φτάσεις ουσιαστικά σε μια
τιμολόγηση. Αυτό για μένα είναι πιο πολύ. Να είναι consensus point με όλους, για να γίνει δεκτή. Αλλά αυτό θα προϋποθέτει κάποια δουλειά priori με τους stakeholders, όπως θα τους κάνεις introduce different tarification schemes. Ακριβώς. Για να κάνεις derive τα clusters. Ναι, ένα αυτό, έτσι, και μετά αφού κάνεις derive τα clusters, θα μπορούσες, ας πούμε, με κάποια δουλειά εθνοτολογίων και τα λοιπά, να προσπαθείς να κάνεις συμφέρει τα εΚ. Ναι, ή ακόμα και μέσα στο Living Lab θα μπορούσες να κάνεις interaction. Σίγουρα. Και το άλλο με το language model. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είχα μια, τώρα που είμαστε στο UN, που ήθελε κάποιος να δει negotiation processes if they can be predicted or at least aided by AI. Και ουσιαστικά εκεί πέρα, όταν έχεις negotiation processes between countries, αυτό που ψάχνεις είναι το consensus. Σωστό. Και αυτό που ψάχνεις είναι τα clusters που μπορούν να κάνουν consensus. Παραδείγματος χάρη, όπως είπες και εσύ στο climate negotiations, έχεις τα small island states που είναι μικρά, που είναι πολύ vulnerable, αλλά είναι 54 από τα 200, which is a huge number. Μετά έχεις τα large state, βλέπε US, Europe, India, China. Και μετά έχεις και τα developing states που θέλουν aid, financial. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα transposition, τουλάχιστον στα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν agree, παραδείγματος χάρη στα nationally determined contributions. Ναι, γι' αυτό πήγα εκεί, γι' αυτό γύρισα. Δηλαδή θα μπορούσε, το παράδειγμα, να είναι αυτό. Δηλαδή, ποιες είναι οι έννοιες τις οποίες πρέπει να περιέχει το μοντέλο αυτό. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και μετά όμως το Euclidean space ποιο θα είναι? Το Euclidean space θα είναι οι ποσότητες για αυτές τις έννοιες. Δηλαδή, ας πούμε, θέλεις παροχή στην παιδεία. Πώς όμως? Ναι. Οπότε συμφωνείς ότι η παιδεία πρέπει να είναι, ας πούμε, δημόσιο αγαθό ή να είναι απλή συζήτηση που είναι στην Αμερική τώρα. Θα μπορούσε να δώσεις ένα full budget και να κάνεις allocate τα public good και να σου δώσει το Euclidean space από το allocation αυτού του full. Ακριβώς. Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα πλαίσιο που θα έχεις εδώ στο Χ1, το χάμι, δηλαδή 0,1 κτλ. Θα έχεις ένα πληρόμετρο με κάποιον, ας πούμε, Euclidean space που θα σου λέει τις ποσότητες του καθένα από αυτά. Θα μπορούσες να το κάνεις και σε stages. Δηλαδή, πάμε πρώτα να αποφασίσουμε. Θα μπορούσες να κάνεις και derive αυτά τα opinions που θα βάλεις μέσα στο Euclidean space. Ακριβώς. Όπως επίσης θα μπορούσες σε κάθε βήμα του αλγορίθμου να αλλάζεις το μητρικό χώρο. Δηλαδή, πρώτα ας αποφασίσουμε ποια είναι τα issues. Θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο σαν ιδέες. Μετά πόσο από αυτό θέλουμε. Πηγαίνει στο επόμενο. Δηλαδή, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν. Απλά πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε το focus και ο negotiation process. Ναι. Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε από κάποιο πιο αγαθό από το Russia, ξέρω εγώ, Euro, US. Ξέρεις, εκεί που έχει πολέμους είναι πιο δύσκολα πράγματα. Και να δούμε αν πράγματι leads to clustering. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, να μαζέψουμε ίσως και από... Εκεί θα μπορούσαμε να μας βοηθήσουν, ας πούμε, και άνθρωποι από την πληροφορική, δηλαδή να μαζέψουμε από τα social media, ξέρω, από επίσημες ανακοινώσεις, διάφορα buzzwords, ας πούμε, που εμφανίζονται συχνά και μετά να περάσουμε σε αυτό το πλαίσιο και να κάνουμε το clustering. Ναι, τώρα έχουμε φτιάξει κάτι εργαλεία, δεν ξέρω αν είναι συνδεδεμένος και ο Γιώργος και άλλοι που ασχολούνται με το AI, που κάνουν, βάζουμε μέσα ένα policy paper, το οποίο μπορεί να είναι ένα executive order, όπως αυτά που κάνει ο Trump, μπορεί να είναι όποιο policy document, μπορεί να είναι negotiation agreement. They search for particular keywords. Εκεί πέρα μπορεί να έχεις και sentiment.
Δηλαδή μπορεί να έχει θετικό και αρνητικό, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό για το competence. Και για να μετρήσεις και το Euclidean space, φαντάζομαι θα είναι σημαντικό αυτό. Σίγουρα, ναι. Για να ξέρεις. Ναι, για να ξέρεις που βρίσκεσαι, για να κάνει consensus και ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Άρα το πρώτο βήμα θα ήταν να κάνουμε να πούμε ότι μας ενδιαφέρει, ας πούμε, το climate. Το climate είναι το πιο big issue έτσι, που γίνεται global negotiation. Και να κάνουμε τα βασικά negotiation agreements να βρούμε keywords. Και μετά, πάνω σε αυτή τη λογική ακριβώς, να δούμε το two-step process. Εμένα θα με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ωραία, θα το κάνουμε. Φίβο, κάνε και λίγο introduce στον εαυτό σου για να ξέρει πώς θα είναι. Το όνομα σου. Phoebe Koundouri. Γιατί είσαι λοιπόν, από το σχέδιο ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί με τη γεωγραφική ανάλυση και μέσα στην οποία έχω κάνει μελέτες δικτύων με επιμετρική τοπολογία. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι ένας άλλος τρόπος, ξεκινώντας από το βασικό αυτό εδώ, ίσως παράλληλη υπόθεση, να το δούμε όχι με ευκαιρία, με αρχιμίδια δηλαδή τοπολογία, αλλά με επιμετρική. Οπότε θα έχουμε το φαινόμενο σύγκληση σε κάποιο ανώτερο επίπεδο. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάνω αυτό. Το δεύτερο από άποψη δυναμικής δικτύων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε τα αποτελέσματα αυτής της θεωρίας, της εφαρμογής, με αυτά που είπες πριν, ας πούμε, από αυτά τα πειραματικά δεδομένα, την έρευνα κτλ. Με μια παράλληλη ανάλυση, μια δυναμική δικτύων, που εκεί αντί να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, λαγκρατσιανές για να βρούμε το σημείο το βέλτιστο, να χρησιμοποιούμε κλασικές λαπλασιανές δικτύων. Δικτύων, μάλιστα, είναι πολύ. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον αυτή η σύγκριση? Θα είχε ενδιαφέρον για τον λόγο ότι στη δυναμική δικτύων έχουμε ήδη ανεπτυγμένα εργαλεία πάρα πολλά. Και επίσης και στην τομή με το προηγούμενο που είπα πριν. Ας πούμε το κλασικό paper του Duncan Watts για την υπερμετρική τοπολογία δυναμικών δικτύων. Μάλιστα. Οπότε όλα μαζί κουμπώνουν. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η γράφη Laplacian είναι εδώ μέσα, σε αυτό το βοηθητήρα, όταν η δυναμική πώς αλλάζει, καθώς ο αλγόριθμος προχωρεί και ενδεχομένως ξανακοιτάζει τους γειτονές σου, γιατί με κάποιους συμφωνείς περισσότερο κτλ. Θα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε η δυναμική της γράφης Laplacian. Πώς αλλάζει η γράφη Laplacian? Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Και θα μπορούσαμε να δούμε και σε πραγματικά κοινωνικά δίκτυα, αν μπορούσαμε να την προβλέψουμε αυτή τη δυναμική. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σχόλιο. Ευχαριστώ. Και ξέρεις, αν είναι το spatial neighborhood ή το other characteristic neighborhood that makes a difference. Μπορούμε να το δούμε αυτό? Ναι, όχι πολύ. Αυτό θα ήταν ωραίο, γιατί συνήθως όταν κάνεις τα cluster σου, έχεις κάποιο space. Ναι. Αλλά μήπως θα μπορούσες να βάλεις εκεί μέσα και πιο socio-economic characteristics ή πιο psychological characteristics, γιατί στα οικονομικά έχουμε αυτό το herding behavior model, το οποίο μπορεί να μην αφορά αμιγώς το spatial neighbor, αλλά να αφορά ότι I'm copying my peers, I'm following my peers. Και σε κάτι παγιές δουλειές που κάναμε, φαινόταν ότι αυτό το herding behavior ήταν αρκετά statistically significant. Αυτό που λες είναι πολύ, πολύ σημαντικό και συνδέεται με αυτό που λέει ο κ. Ποροδημητρίου. Ουσιαστικά, αν εγώ ξεκινήσω με αυτό το σημείο, που είναι το που βρίσκονται στο opinion space ο καθένας από αυτούς, θα πω να φτιάξω ένα πίνακα, που είναι ο πίνακας, ας το πω, μια συνάντηση που περιέχει αυτά εδώ. Φυσικά είναι το gram matrix και το. Αυτός ο πίνακας είναι θετικά ενημερισμένος. Οπότε λοιπόν μπορώ να θεωρήσω ότι γεννάει ένα γράφημα, ένα weighted γράφημα και μπορώ να δω με την γράφημα πλάση την κοινωνία κλπ. Οπότε ανάλογα τώρα με το πώς παίρνω αυτό το D,
Δηλαδή, τι είναι αυτή. Μπορώ να θεωρήσω είτε αποστάσεις σε social space, μπορώ να θεωρήσω είτε αποστάσεις σε physical space και δεν υπάρχει. Οπότε, πώς αλλάζει η τοπολογία αυτού του γραφήματος ανάλογα με το. Ανάλογα με το πώς θα το παίρνω. Είναι αυτό που παίζει τελικά το ρόλο σου στο να φτιαχτούν τα feeds αυτά. Και εκεί θα έχει και ενδιαφέρον μετά να βρούμε τοπολογικά και το ρόλο του moderator. Φυσικά. Ναι, αν είναι κεντρικό σημείο στο γράφημα, ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή να είναι ο endogenious ακόμα και το the way you moderate. Να μην είναι exogenous από το πρώτο. Να μην έχεις, ας πούμε, moderator, αλλά να γίνεται self-moderated το σύστημα. Για να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Να γίνεται χωρίς moderator, which is actually more realistic than having an imaginary optimal controller, which you don't usually have. Ακριβώς, να γίνει όπως είναι το rumor spreading, ας πούμε, και θα βρίσκεις που είναι το βάρος μέσα στο. Ακριβώς. Για να το πω και ένα βήμα παραπέρα, το σύνολο όλων αυτών εδώ του πινάκων, δηλαδή όλες οι δομές που μπορώ να πάρω, είναι και αυτό μετρικός χώρος. Είναι μετρικός χώρος μάλιστα που συνδέεται με το χώρο Wasserstein. Άρα μπορούμε να δούμε και τέτοιου τύπου πράγματα, δηλαδή πώς αλλάζει η διαφορά μεταξύ συγκεκριμένων δικτύων που φτιάχνονται από τέτοιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ας πούμε, κλπ. Τη δομή του χώρου θα καθορίσει το πώς είναι το taxonomy των clusters. Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι με αυτό απλά είχαμε κάνει scheme the surface. Έχει πολύ ψωμί ακόμα, πιστεύω. Ωραία. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το παρουσιάσεις και να το ξαναθερμάνεις. Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα meeting να το προχωρήσουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Φίβο, κατάλαβες το επόμενο σου meeting. Νομίζω ο Άγγελος πρέπει να έχει κάτι από μακριά. Ναι, ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς δεν είμαι εκεί να... Είσαι ελικόπτερο, είσαι. Θα μπορούσα. Όχι, στο σπίτι είμαι σήμερα. Δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθω από κοντά. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πολύ ωραία παρουσίαση, όπως πάντα, και την κυρία Koundouri και το AE4RIA για την πρωτοβουλία αυτών των σεμιναρίων. Παρακολουθώ όσο Ο μπορώ. Άγγελος είναι ο υπότης της ομάδας. Πάντα όλα ωραία. Ευχαριστούμε, Άγγελο. Για πες. Μία ερώτηση έχω, μπορεί να είναι πολύ απλοϊκή. Ήθελα να ρωτήσω αν η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή κάποιων agents που είναι αδιάφοροι ως προς μία επιλογή. Γιατί είτε μπορεί να μην έχουν τη γνώση του να διαμορφώσουν μία άποψη σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο μένουν αδιάφοροι ως προς το ποια θα είναι η τελική έκβαση του negotiation. Αυτό, κοίταξε, έχει να κάνει, τουλάχιστον στο επίπεδο του μοντέλου που περιγράφηκε εδώ, έχει να κάνει με το πώς θα καθορίσεις τα debt. Δηλαδή, αυτός ο πίνακας που έλεγα προηγουμένως του DHI, αν είσαι αδιάφορος από κάποια, απλά την απόσταση που τα συγκεκριμένα το βάζει να είναι 0. Αλλά... Το θέμα είναι να μην είναι το critical mass αδιάφορη. Αν είναι το critical mass θα δείξει, γιατί αυτό δεν θα συγκλίνει τελικά, ή θα συγκλίνει και πολύ ευκολότερα. Ή θα συγκλίνει αμέσως ή δεν θα συγκλίνει ποτέ. Αν είσαι αδιάφορος με οτιδήποτε, ό,τι σου... Ναι, θα συγκλίνει αμέσως. Οτιδήποτε σου προτείνει ο moderator, ουσιαστικά το δέχεσαι και τελειώνει. Ναι, αλλά αν έχεις ένα critical mass, ας πούμε το 60% και οι άλλοι 40% όμως έχουν opinions, θα τα divergent και αυτή είναι η difference, σε δυσκολεύει στη σύγκληση. Προφανώς, ναι, αλλά εξαρτάται τώρα τι κριτήριο για convergence πάρεις. Δηλαδή, αν πας με ένα majority criteria και πεις ότι θέλω να συμφωνήσουμε πιθανότητα πάνω από τόσο και αν τόσο το 100 έχει συμφωνήσει, εκεί πέρα κάποια στιγμή θα συγκλίνει. Αν θέλεις να είναι όλοι όμως τώρα, να είναι unanimous,
Εδώ πέρα προφανώς αν έστω και ένας δεν συμφωνεί. Ναι, εξαρτάται από τα rules of the game που κάνεις αυτό. Ναι. Πάντως γενικά δεν θέλεις να πεις σε ένα negotiation process ότι if they don't know anything it's easier to achieve consensus. Γιατί λες ότι το consensus γίνεται achieve με άλλο το I don't know anything, άλλο το αδιάφορος. Ναι, δηλαδή το ότι είμαι αδιάφορος σημαίνει ότι, όπως το βλέπω εγώ λέω τουλάχιστον, ότι είμαι πιο εύκολος να συμφωνήσω σε οτιδήποτε μου πούνε. Αλλά το ότι δεν γνωρίζω σημαίνει ότι ακόμα και αυτό που θα μου έρθει δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι κοντά σε αυτό που πραγματικά πιστεύω, οπότε μπορεί να κάνω turn down, ας πούμε, μια φορά. Ναι, οπότε είναι λίγο, ναι, είναι διαφορετικά. Εκεί είναι άλλο species. Ναι, βέβαια. Το μαθαίνω, νομίζω, στο μοντέλο αυτό, έτσι όπως το έχουμε βάλει, είναι στα ε. Ναι, εκεί θυμάμαι, γιατί λέγαμε μήπως το κάνουμε και σε processes με learning και αυτά. Οπότε ναι, ήταν ενδιαφέρουσα η ερώτηση, Άγγελη, και σε ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ για την απάντηση. Και επίσης είναι και αυτά τα doubling, δηλαδή ανθρώπους που είναι αδιάφορους, απλά βάζεις τα δικά τους doubling να είναι 0 και κοιτάς τους άλλους, δηλαδή προσπαθείς αυτούς που είναι πιο δύσκολοι. Ναι, αλλά σκέψου να έχεις αδιάφορους και να έχεις rule για full consensus. Δηλαδή στο UN πρέπει να ψηφίσουν όλες οι χώρες και κάθε χώρα έχει ένα ψήφο. Εκεί δεν θέλεις ούτε αδιάφορους. Και όμως έχεις αδιάφορες χώρες. Λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο climate change. If you don't buy me off, I'm not gonna consent. Ναι, όχι, αυτό έπαιξε. Ναι. Γι' αυτό λέω, αδιάφορος με αυτή την έννοια έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αδιάφορος ότι είτε μου πεις να αναλάβω κόστος, ας πούμε, 10 εκατομμύρια για το climate change, μου πεις 20, εγώ θα σου πω fine do it. Αυτό εννοούσα αδιάφορος εγώ. Αυτό είναι πιο εύκολο. Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο. Αδιάφορος όμως, όπως το λες εσύ, ναι, προφανώς αυτό είναι πιο δύσκολο, με την έννοια ότι άμα είσαι αδιάφορος, αυτό το ΕΚ δεν θα το πειράξεις, οπότε θα μείνεις εκεί που είσαι. Ναι, είναι σαν protest vote. Anything you do, you're not gonna see it. Πολύ relax. Μπορεί να γίνει ένα fine tuning και στο ερώτημα το βασικό. Δηλαδή, climate change δεν με ενδιαφέρει, αλλά αν με άλλαζε η πτώση climate change, μπορεί και αν δεν ενδιαφέρει. Ακριβώς. Και εκεί μπαίνει το language model, δηλαδή πώς θα το γράψεις, ώστε να μπορέσεις, ας πούμε, να τον κάνεις engage και να ενδιαφερθεί. Δηλαδή εκεί είναι και ο ρόλος του moderator που θέλεις να τον εξαφανίσεις. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Στάθης και εσύ δηλαδή τώρα, είναι ότι στο πρώτο βήμα θα φτιάξω ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη λίστα από items, γλωσσικά items, και θα πάω να δουλέψω στο μετρικό χώρο, στο Hamming space δηλαδή, με τα 1-0, και θα βρω ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός που μαζεύει τα περισσότερα clusters. Και μετά σε αυτά θα πάω και θα βάλω τις ποσότητες. Ωραία, θα το προχωρήσουμε. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς πάρα πολύ.